It's yet another OET speaking last minute session for the Jan 27 batch students. Let me wait a few seconds for everyone to join. After that, we can start. എല്ലാവരുടെയും preparations ഒക്കെ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. I hope everyone is ready to get set with your exams. അല്ലെങ്കിൽ to attempt your exams. എല്ലാവരും റെഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Hope all the modules are going equally good. എല്ലാ മൊഡ്യൂളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. So the first thing which I need to tell to all the students is to calm down. Please don't get tensed. ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും എക്സ്പെൻസ് ലൈക്ക് ഒരു 35,000 ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പോവല്ലേ എന്നുള്ള ടെൻഷനൊക്കെ നമുക്ക് കാണും. ബട്ട് പ്ലീസ് കാം ഡൗൺ. ഓവറായിട്ട് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ് it will affect your exam day. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് please calm down. Okay? Yes. Good morning, Joni. Good morning, Ashlyn. Good morning, Linta. Shini Chandi, good morning. Okay. So, Linta and Shiny or Shini? Shiny. Amalu, good afternoon. Okay. നിങ്ങളൊക്കെ എക്സാം ഡേറ്റ് എടുത്തവരാണോ? 27th എക്സാം ബാച്ച് ആണോ ഈ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം? Jomol, yes, good morning. Good morning, Allah Jomol, it's good afternoon. It's 12 o'clock. Miracle World, good morning. It's good afternoon. Okay, good afternoon, ma'am. I have exam on Saturday. Yes, Vinod, I do remember that you have exams on Saturday. മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ you are going for your exams എന്നുള്ളത്. Yes. Nasreen John, yes, good afternoon. Susan Ranju, good afternoon. Okay. Priyanka, all right, good afternoon. Hope all of you are ready to go for your exams. എല്ലാവരും റെഡിയാണ്, അത്യാവശ്യം prepared ആണ്, well set to go for your exams അത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. So these are just the things which you need to have like to keep in mind. Sorry ma'am, I'm in Kuwait and here it's 9:30. Okay Jomal, that's fine. Okay, Rani, good afternoon ma'am. Okay, so these are the just overall things which you need to focus on before going for your exams. And one more thing which is very important is check on the role play cards. Ella role play card, do all kind of role play cards which you felt quite different or which you felt some kind of a difficulty. Do these cards in your upcoming days. ഒരു 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടഫായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർഡുകൾ അങ്ങനെയുള്ളത് എല്ലാം നോക്കുക. Because examന് പോകുമ്പോൾ we are not sure what kind of card we will get. So prepare to do your best. Okay? Meanwhile, if you have any doubts, you can clarify that in the chat session. So first one is our warm-up. That is the starting part. ഇതിന് മുൻപ് ഈ ഒരു warm-up സെഷനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് the first thing when we are going for our exams, it will be like you will be getting in, they will be just greeting you like good morning, my name is Hema Haridas and my interlocutor number is, so please be calm and pleasant. ഒന്ന് ചിരിച്ച് കുറച്ച് പ്ലെസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. അവർ ഇൻട്രോ തരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഇൻട്രോ തരുമ്പം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉണ്ടാകും, നമ്മൾ തിരിച്ച് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അവരുടെ പേര്, അവരുടെ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ നമ്പർ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം. സോ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് മൈ നെയിം ഇസ് ഓർ ഐ ആം വിത്ത് യുവർ ഫുൾ നെയിം ആസ് പെർ യുവർ പാസ്പോർട്ട്. നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ കിടക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ candidate number. Next ചോദിക്കുന്നതാണ് what is your candidate number. So you can say my candidate number is, എൻ്റെ candidate number എന്ന് പറയുന്നത് 012345. You can pick each numbers. ഓരോ നമ്പറും ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുക. Next, after that you can say you will get a question. You are taking this test as a nurse. So what we are supposed to say? Yes, I am. ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് കെൻ ഐ സി യുവർ ID പ്ലീസ്. ID ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ ഗിവ് യുവർ പാസ്പോർട്ട്, let them check it. So you can just say here it is and you can just give them your passport. They will verify it and give it back to you.
Then, going to the warm-up session, first you will be getting some instructions on how to do this warm-up session, and it is not assessed, it is just to get used to each other's tone. Yes, I do have exam on Saturday, ma'am. Okay, all the best everyone, those who are writing exams on Saturday. So the first thing is, try to answer the questions in a confident way. നമ്മൾ ടെൻസ്ഡ് ആണ്, പാനിക് ആണ്, നമുക്കറിയാം. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളെ കൂടെ നമ്മൾ വെറുതെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? So please calm down and try to answer the question in a very confident way. This is the first thing. നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഹമ്മിങ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്, നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളെ അറിയിക്കണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, if you have humming and pauses during role play, answer the warm up with humming and pauses to sound natural. നമുക്ക് ഹമ്മിങ് ഉണ്ട്, പോസസ് ഉണ്ട്. റോൾ പ്ലേ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റക്ക് വരും, ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഹമ്മിങ് വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാം അപ്പ് സെഷൻ്റെ അകത്തും ഹമ്മിങ്ങും പോസും ഇട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ റോൾ പ്ലേക്കകത്ത് ഹമ്മിങ് ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരത്തില്ല. ഇത്രയും നേരം ഹമ്മിങ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഇപ്പം ഹമ്മിങ് വരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പെട്ടെന്നൊരു അപ്പം മുന്നേ പറഞ്ഞെല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് ആൻസർ ആയിരുന്നു, എല്ലാം സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരില്ല. Okay, so if you have humming or pauses, especially during your role play, which is slightly, not much, but you may get if you are stressed, if you are searching for a word, you may have some slight humming issues. So answer your warm-up session with the same, so that during the role play they won't feel that okay, so the warm-up session was typically scripted, and during the role play she is having humming issues, so they don't feel an artificial tone in the warm-up session. Okay, next, avoid unnecessary gestures. Unnecessary gestures in the sense they will be asking you questions from 4 to 8. You can expect a maximum of 8 or 9 questions. So after 4 or 5, don't give expressions like, oh, I'm so tired, I really need to get out of this. This warm-up is not getting over, I'm so tired, I don't want to answer these questions. So don't give such gestures. ഇനി unnecessary gestures avoid ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, നമുക്ക് ഒരു 5 മുതൽ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ മാക്സിമം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു 5 എണ്ണമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് തീർന്നില്ല, എനിക്ക് വയ്യ, ഇനി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ടയേർഡാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇടാതിരിക്കുക. പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെരി കോൺഫിഡൻ്റ്ലി. ഇനി ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. നമുക്ക് ഇപ്പം കൈയൊക്കെ എടുത്ത് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ഇഫ് യു ആർ വെരി comfortable with that, you can use it. Next, if you get a question which you are not much familiar with, answer it with limited grammatical errors. നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, you are not sure what the meaning is, just answer what you understood. അറിയാവുന്നത് വെച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായത് വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ്. ഒരുപാട് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറർ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഡോണ്ട് ഫോക്കസ് വെദർ ദ ആൻസർ ഇസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പം ശരി പറഞ്ഞാലും തെറ്റ് പറഞ്ഞാലും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ആകെ നമുക്കിതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ്? ക്യാൻ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്? മാം, ക്യാൻ യു include vaccination cards also later? Yes, Sanju, I can add that. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? Can we move to the upcoming points? I hope it is clear for everyone. I hope it is clear for everyone. Next thing is, avoid by heart answers. കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെച്ച പോലെയുള്ളൊരു ആൻസർ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പറയുന്ന ആൻസറിങ്. അവോയ്ഡ് ദീസ് ആൻസേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ സ്പീഡ് വൈൽ ഡൂയിങ് എ റോൾ പ്ലേ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗീവ് സച്ച് ആൻസേഴ്സ് ഇൻ യുവർ വാം അപ്പ്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക,
റോൾ പ്ലേക്കകത്ത് ഈ ഒരു സ്പീഡൊന്നും സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരത്തില്ല എന്നാണെങ്കിൽ വാമപ്പും അതേ സ്പീഡിൽ പറയാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം രണ്ടും നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും, ഭയങ്കര എവിഡൻ്റ് ആകും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് റിലാക്സ്. ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുക, റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ വാം അപ്പ് സെഷൻ. നൗ ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? Do I need to address any questions or any doubts? And one more thing, most of the students have a doubt whether warm-up is assessed or not. Warm-up assess cheyyumo illayo ennullathu. It is technically said that, or the OET has officially said that the warm-up will not be considered or warm-up will not be assessed. Assess cheyyapedilla ennulladana parayunnathu. But this whole thing, ee mottham sambhavam recorded aayirikkum. Idu full നിങ്ങളോട് എത്ര വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു, ദിസ് ഹോൾ സെറ്റ് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ജസ്റ്റ് ടു നോ ഹൗ ദ വേ യു സ്പീക്ക്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് സം പീപ്പിൾ നോർമലി സ്പീക്ക് very slowly, some people will be having a very fast tone, some people can adjust their tone as per the requirement. പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ചിലർ നോർമലി സ്ലോ ആയിരിക്കും, അവരുടെ ഡെയിലിയുള്ള സംസാരമേ സ്ലോ ആണ്. ചിലർ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാം പെട്ടപ്പെടേന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കും. ചിലർക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും ടോൺ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫാസ്റ്റ് ആക്കാനും പറ്റും സ്ലോ ആക്കാനും പറ്റും. ആസ് പെർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്, എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ കൺസിഡറിങ് ഈ തിങ്സ് എല്ലാം ഇവർ അസസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് യുവർ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ്. ഹൗ മെനി ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് യു വിൽ ഗെറ്റ് during answering a question. Okay, so these all are the things which is going to be the overall assessments. Next, Shruti, could you please explain regarding the challenges? Challenges ennu parayunnathu something till now we couldn't overcome, നമുക്ക് ഇതുവരെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. So what is a challenge that you had faced in your profession? നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളത്? You can comment down your answers. എന്താണ് നമുക്കൊരു ചാലഞ്ച്? ഓക്കെ, ഇതെനിക്കൊരു പ്രതിസന്ധി ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് വാസ് എ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ മീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? If we get a question like this, you can answer the question with COVID pandemic. കോവിഡ് പാൻഡമിക് നമുക്കൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു, വിച്ച് ടിൽ നൗ വി കുഡൻ ഓവർകം. ഇപ്പോൾ വരെ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് കമ്മിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സെനറിയോസ് വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ഓർ ലിമിറ്റഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ്. അങ്ങനെ പല ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, യു ക്യാൻ സേ ദ മോസ്റ്റ് ചാലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഫേസ്ഡ് ഇൻ മൈ പ്രൊഫഷൻ ഇസ് കോവിഡ് പാൻഡമിക്. ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ്. അത് നമുക്കൊരു ചാലഞ്ചായിട്ട് പറയാം. ആൻഡ് അമലു ഹാസ് കമൻറ്റഡ് സ്റ്റാഫ് പേഷ്യൻ്റ് റേഷ്യോ or the increased patient ratio. This is also a challenge for most of the nurses. When we are having an emergency situation or a critical situation, if we are having shortage of staff, it is very hard to consider each and every patient. ഓരോ പേഷ്യൻറ്റെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടൈമാണ്. ദ ടൈം വിച്ച് വി സ്ട്രഗിൾ ദ മോസ്റ്റ്, നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നൊരു ടൈമാണത്. അപ്പം വി ക്യാൻ ഓൾസോ മെൻഷൻ ദാറ്റ് ആസ് അവർ ചാലഞ്ച്. അതും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാലഞ്ചായിട്ട് വി ക്യാൻ മെൻഷൻ ദാറ്റ്. Due to lack of staff, I am not able to plan my vacation. Vacation plan ചെയ്യുന്നത് okay, that's something more of personal, Susan. പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, but it is better that you mention something like ഇപ്പം പേഷ്യൻ്റ് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു സം പാൻഡമിക് ഓർ സം ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ തിങ്സ്, on your personal things എന്നുള്ളത്. Don't mention vacation. You can just say you are not able to focus on your family, their needs at some point. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. So warm up part, is it clear for everyone? As a nurse,
I had faced. Vinod, we are mentioning thing in the past. പാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം ഐ ഹാഡ് ഫേസ്ഡ് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. ഐ ഹാഡ് ഫേസ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ മൈ പ്രൊഫഷൻ. മോർ ഓവർ ബ്രേക്കിംഗ് സാഡ് ന്യൂസ് ടു ദ പേഷ്യൻ്റ് റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ദ ലവ്ഡ് വൺസ്. ഓക്കെ, this can be considered as a challenge, but it is more of a difficult situation. Challenge എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വർഷം you will be having 10, 11 or 12 years of experience. Till now you are not at all able to manage. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്. This is a difficulty. നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിനോടൊരു കാര്യം കൺവേ ചെയ്യുമ്പം അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫിക്കൾട്ടി. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഓർ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡിഫിക്കൾട്ടി. അതും ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ടിയാണ്. ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും ഈവൻ ഇഫ് വി ഹാവ് സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റിൽ നൗ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ്. ഇപ്പം ഇൻക്രീസ്ഡ് പേഷ്യൻ്റ് റേഷ്യോ, a major problem what most of the nurses face, and till now these things cannot be handled well by us. Pandemic conditions, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന സമയം ഇതും ഭയങ്കര പാടാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് ബെറ്റർ, കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ റോൾ പ്ലേ പാർട്ട്. The first thing, if you don't know the meaning of any word in your card, any word, not the task. Task മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലല്ല ഇൻ്റലക്യൂട്ടിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത്. You need to ask any meaning. If you're not familiar with it and you understood it is a non-medical term, you can ask during the preparation time. You can ask it by, excuse me sir or excuse me ma'am, can you please tell me the meaning of this word? For the meaning നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അവോയ്ഡ് ആസ്കിങ് ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ മെഡിക്കൽ ടേംസ് ഇൻ ദ കാർഡ്. കാർഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടേം എന്താണ്, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ. അവോയ്ഡ് ആസ്കിങ് ദീസ് ഡൗട്ട്സ് ആസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് അബൌട്ട് യു. നിങ്ങൾക്കതൊന്നും അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ വരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് communicating with a reluctant patient. Okay, Lindsay, that can be considered as a challenge. നമുക്ക് പറയാം. Extra duty hours, okay, but it is better. Ippam, what all are the points that you had mentioned so far? The good ones or the better ones are the pandemic situation, that is the best point. Next, increased patient ratio, that can be also said. Another one is this communicating with a reluctant patient. Okay, these all are the good points that you can mention. Next, remember the patient's condition and whom we are speaking to. This is very, very important. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ടാണോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതോയിസ് ഇറ്റ് ടു ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്നുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാനായിട്ട്. There shouldn't be any mistakes whenever we are giving them advices or whenever we are giving them explanations. ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റിപ്പോവരുത്. ഓക്കെ, യെസ്, ഐ തിങ്ക് സോ ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ? ഇഫ് യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് ടു ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ, ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറുമായിട്ടാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ ചൈൽഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു. ആരോടാണ് നമ്മൾ ഈ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് വേണം സംസാരിക്കാനായിട്ട്. ദർ ഷുഡൻറ്റ് ബി എനി മിസ്റ്റേക്സ് വൈൽ യു ആർ ഗിവിങ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓർ വെൻ വി ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബി കോൺഷ്യസ് ഓൺ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രസൻറ്റ്. നമ്മൾ എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെപ്പറ്റി നല്ല ഒരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ദർ ഷുഡൻറ്റ് ബി എനി മിസ്റ്റേക്സ്. നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് ഓർ വാട്ട് ആൾ ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു കൺവേ. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ദർ ഷുഡൻറ്റ് ബി എനി കൺഫ്യൂഷൻസ് ഫോർ യു. എന്താണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത്, വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ഐ നീഡ് ടു മെൻഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർലി നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, focus on intonation. Very, very important for all the students. Focus on your intonation. Intonation എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇനി ഒരു വട്ടം കൂടെ പറയണോ? I think in our previous sessions we had mentioned this point a lot.
ഇൻറ്റോനേഷൻ എന്താണ്, ഇൻറ്റോനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ഇൻറ്റോനേറ്റിംഗ്? എല്ലാവർക്കും ഇൻറ്റോനേഷൻ ഉണ്ടോ? അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും ഇൻറ്റോനേഷൻ ഉണ്ടോ? ഡു യു ഗൈസ് ഇൻറ്റോനേറ്റ് വെൽ? ഇൻറ്റോനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Or when it comes to a stressful role play, or when it comes to a lengthy role play, the intonation will only be in the beginning, and when it reaches the halfway, all the intonation will be lost. Endana, what is the situation? You can comment down your answers. Endana ningalde intonation de oru level ennullathu nanku parayam. Sound modulation, yes, that's what we call as intonation. Okay, intonate cheyyunnundo, especially the students who are going for your exams. I think Shruti is going for their exams, then Nasreen, Vinod, yes, some of the students are going for exams. Appo enganeyana intonation undo ille endana avastha? Okay, I hope there is a good level of intonation in your voice. നല്ല രീതിയിൽ ഇൻറ്റോനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇൻറ്റോനേഷനെ യു ക്യാൻ ഓൾസോ സേ ഇറ്റ് ആസ് ഹൗ വെൽ യു ആർ എക്സ്പ്രസീവ്. നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസീവ് ആകുന്ന രീതിയിൽ. ഓക്കെ, വിനോദ് ഹാസ് കമൻറ്റഡ് yes I do ma'am. Okay, intonation ഉണ്ട്. I'm good to hear that most of the students are intonating well. Next one, confidence with a smile, which is really important. Confident ആയിട്ടിരിക്കുക. Whenever you are starting a role play, try to be very pleasant. നല്ല രീതിയിൽ ചിരിച്ചൊക്കെ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മെയിൻറ്റെയിൻ IPR വെൽ. ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് യുവർ IPR വിത്ത് ജസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് IPR നിർത്താതിരിക്കുക. മാക്സിമം കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ഷോർട്ട് കാർഡ്, ഫോക്കസ് ഓൺ ദ അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് ബിഫോർ ഹാൻഡ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൻ വിത്തൗട്ട് കളക്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കാർഡാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, ഷോർട്ട് കാർഡ് മീൻസ് ദർ ഇസ് ഓൺലി 3 to 4 ടാസ്ക്, ദർ ഇസ് നോ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. യു ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം, ആൻഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൻ വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ് വുഡ് ബി മച്ച് ബെറ്റർ. നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് കാർഡ് കിട്ടി, അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു ഇൻഫോർമേഷനും കളക്ട് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും ബെറ്ററാണ്. കാരണം അവരെവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കംഫർട്ടബിളാണ്, നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി കൊടുക്കാനുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തു. ഇതെല്ലാം അഡീഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ വേണേലും ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ us ടു കൺക്ലൂഡ് അവർ കോൺവെർസേഷൻ. വൺ മോർ തിങ്, യുവർ interlocutor may show you the time. Okay, the interlocutor may or may not show the time, but the only thing is you should have an awareness, okay, how many tasks I can complete if the patient is speaking and if the patient is not speaking. Patient സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് എത്ര ടാസ്ക് 5 മിനിറ്റിൽ തീർക്കാൻ പറ്റും, ആൻഡ് അവർ സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര ടാസ്ക് എന്നെക്കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ധാരണ വയ്ക്കുക. കാരണം they will be showing you like 30 minutes അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ്സിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഡിഡക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. 16 minutes, 14 minutes എന്നുള്ളത്, വിച്ച് യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ലോങ് ദേ ടുക്ക് ഫോർ വാം അപ്പ് സെഷൻ. അവരെത്ര സമയം വാം അപ്പിന് എടുത്തു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് ദേ ഡോണ്ട് ഷോ ദ ടൈം. ഇഫ് ദേ ഗിവ്സ് യു ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ, ഓക്കെ യു ഹാവ് 1 minute ലെഫ്റ്റ്, ഇങ്ങനൊരു ടൈം കാണിച്ചാൽ ഓക്കെ യു ഹാവ് 1 minute ലെഫ്റ്റ്. ഇഫ് ഓക്കെ ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ they are going to end the conversation. Angana pala indications will be given. Sometimes they won't give you any indication. They will just say, when the time is up, I'll stop you. That's it. When the time is up, conclude the conversation. Don't focus whether you had completed the task or not. Just say thank you and end the conversation. Okay? So far, is it clear for everyone? Itrayum karyangal clear aano? Can we move to the next one? I hope it is clear, and we are moving on to the next part.
നെക്സ്റ്റ്, ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ലെങ്തി കാർഡ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ്സ്, ലെങ്തി കാർഡാണ്, ഒരുപാട് ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ദ കീവേഡ്സ് ഫോർ യു ടു റീകളക്ട് വാട്ട് ദ ടാസ്ക് വാസ് എബൌട്ട്. ഒരു ടാസ്ക് നമുക്കൊരു ലെങ്തി കാർഡ് കിട്ടി, ഒരുപാട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഓർ അണ്ടർലൈൻ ദ കീവേഡ്സ് സോ ദാറ്റ് വെൻ യു ആർ റീഡിങ്, വെൻ യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ടാസ്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ വാട്ട് ദ ടാസ്ക് ഇസ്. ടാസ്ക് എന്തിനെ പറ്റിയാണെന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദിസ് ഈസ് റിയലി നെസസറി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു ഡു ദിസ് വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വെരി ലെങ്തി കാർഡ്. ലെങ്തി കാർഡാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമുക്കൊരു സ്ട്രഗിൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ കാർഡ് വിത്ത് ബ്രാക്കറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഇംപ്രഷൻ. Maximum when you're getting a card with lot of bracketed information, try to explain it in your own words. Try to make it your own sentence. Explain it in your own words. This will give a good impression about you for the interlocutor. നല്ലൊരു ഇംപ്രഷൻ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബ്രാക്കറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. Another part is use sign posting. I hope everyone knows about sign posting. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ sign posting എന്താണെന്നുള്ളത്. Can you tell me what signposting is? Signposting എന്താണ്? Signposting means when you are prioritizing or organizing the points which you need to mention. നമ്മൾ ഒരു 4 സജഷൻസ് കൊടുക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 4 സജഷൻസിനെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ആസ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് ഫ്രം ദ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ടു ദ ലീസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രയോറിറ്റിയിലേക്ക് സംസാരിച്ചെത്തുക. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു, ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സെക്കൻഡ്ലി, തേർഡ്ലി ആൻഡ് ഫൈനലി, അങ്ങനെ 3 പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്, ഫസ്റ്റ്ലി, സെക്കൻഡ്ലി, തേർഡ്ലി ആൻഡ് ഫൈനലി. നെക്സ്റ്റ്, know how to conclude if the interlocutor is still reluctant ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ how to conclude the conversation, എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ക്യാൻ സേ ഐ റെസ്പെക്റ്റ് യുവർ ഡിസിഷൻ, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ഞാൻ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. If the patient is not cooperative, if the patient is still adamant to go for a discharge, എനിക്ക് ഡിസ്ചാർജ് വേണം, എനിക്ക് ഇന്നിവിടെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുന്ന കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് ചെയ്യുവാണ് ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് ടൈം എന്നാണെങ്കിൽ just say I respect your decision. I would suggest you to write a written consent to move against the medical advice. ഞാൻ ഇവിടെ തന്ന മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസിനെതിരെ പോകാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു റിട്ടേൺ കൺസെൻറ്റ് തരിക. I'll inform the doctor regarding the same. നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷനെ പറ്റി ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ റീകൺസിഡർ യുവർ ഡിസിഷൻ. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബൈ ദിസ് യു ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. അവോയ്ഡ് ഹമ്മിങ് വെൻ യു ഗെറ്റ് ആൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻസർ. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ യെസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ നോ, ഇല്ല നഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡോണ്ട് ഗീവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹമ്മിങ് ആസ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ദിസ് ആൻസർ. ഇങ്ങനൊരു ആൻസറേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഹമ്മിങ് ഇടാതിരിക്കുക. ആൻസർ എക്സ്പെക്റ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ 2 സൈഡും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഇസ് അവോയ്ഡ് ലോങ് പോസസ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് എനി മെത്തേഡ്. ഇപ്പം ക്യാൻ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു റിഗാർഡിങ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ ഔട്ട്ലൈൻ യു, ഇതും യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. സോ ഡോണ്ട് ഗീവ് എ ലോങ് പോസ്, ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് ദം എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് വാട്ട് ടു പ്രസൻറ്റ്. നമുക്കൊരു ധാരണയില്ല എന്താ പറയണ്ടേ, നമ്മളിപ്പോഴും ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇതിൽ എന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ആ ഒരു രീതിയിലൊരു ഫീലിംഗ് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. റിമെമ്പർ ഹൗ ടു ഡു ദ കൺഫേം ടാസ്ക് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ്. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസും കൺഫേം ടാസ്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ദ റോൾ പ്ലേസ് വിച്ച് ആർ കമ്മിങ് ഫോർ അവർ എക്സാംസ് വെരി കോമൺലി. സോ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിസിറ്റ്. പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക. ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ നഴ്സ്. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ ഓർ ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ഓർ യു സീം എ ബിറ്റ് വറീഡ് ഓർ കൺസേൺ. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്.
ഇനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ മീൻസ് വി ഹാവ് ടു നോ വൈ ദേ ആർ ഹിയർ. നമുക്കറിയണം. സോ വി ആർ ആസ്കിങ് ദം വേരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു നോ വൈ ദേ ആർ ഹിയർ ഓർ വാട്ട് മെയ്ഡ് ദം കം ഹിയർ, നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി. ഇനി കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ you need to confirm that the patient is here for this ECG. ഇതിനു വേണ്ടിയല്ലേ പേഷ്യൻ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള. Greetings and your introduction. For my confirmation purpose, can you please tell me your name and age? Name and age പറയാമോ? Let me check. You are checking in your system. നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. But you need not mention that okay, I'm checking in the system എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല. So you are here to know about the ECG procedure. Am I right? അപ്പോൾ യു ഓക്കെ പറഞ്ഞു, പേഷ്യൻ്റ് പേര് വിളിച്ചു. സോ യു ആർ ഹിയർ, നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. സോ യു ആർ ഹിയർ ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദ ECG procedure. Am I right? ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റ് അല്ലേ? Okay, Olivia has a doubt. Ma'am, I have long pauses while practicing. How to avoid? Please give me any suggestions. Long pauses can be avoided by making the interlocutor speak. That is option number 1. Do you have any concerns? Do I need to clarify anything? Or is there anything else you would like to ask me? ഈ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച്, അതായത് അവരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വി നീഡ് ദെം ടു സ്പീക്ക് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഈസി ഫോർ അസ് ടു അഡ്രസ് എ കൺസേൺ. നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കൺസേൺ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വരിക. സോ യു ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ്. അനദർ തിങ് ഇസ് check when you are getting these pauses. Is it for searching for words or moving from one to task or another? Because for each and every person the pauses differs. പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് പോസ് വരുന്നത്. ചിലർക്ക് വാക്കുകൾ തപ്പുമ്പോഴാണ്, സെർച്ചിങ് ഫോർ വേർഡ്സിലാണ് പോസ് വരുന്നത്. ചില കേസസിൽ ഇത് ഡിഫർ ആകും. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടാസ്കിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോസ് വരുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് ടു ഡു. അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർലി നോക്കാൻ പറ്റൂ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പോസ് മാറ്റാൻ പറ്റുക. ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് സെർച്ചിങ് ഫോർ വേർഡ്സ് യു നീഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് മോർ. ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്കതൊരിക്കലും ഫെമിലിയർ ആവത്തില്ല. യു നീഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് മോർ. യു നീഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ വേർഡ്സ് വിച്ച് യു ആർ നോട്ട് മച്ച് ഫെമിലിയർ. അതൊക്കെ നോക്കുക. If you have difficulty from moving to from one task to another, you can do what is like, okay, next taskലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒലിവിയയ്ക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത്. So in that case what we can do is you can either make the interlocutor speak. ഇൻ്റലക്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് കൺസേൺ പറയിപ്പിക്കാം. ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്? ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ക്ലാരിഫൈ? എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണോ? അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓർ യു ക്യാൻ സേ വെൻ യു ആർ സീയിങ് ദ ടാസ്ക് യു ക്യാൻ ഡു ലൈക്ക്, can I explain you regarding this? These all are the various options what we can do. Question കൊടുക്കുക. Or let me outline the various treatment options for you. Or I will take you through the different treatment options. So there are various options. ഇതെല്ലാം വെച്ച് നമുക്കൊരു കോൺവെർസേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So these will help to avoid the long pauses. Olivia, is it clear for you? Can we move to the next one? Is it clear till now for every students? എല്ലാവർക്കും ഇത് ഓക്കെ ആണോ? I hope it is clear till now for everyone. Next we are moving on to the just examined case. Okay, just examined case like പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് you have another option to do the confirmed task, that is ask the patient name during the preparation time, and conversation you can start with the greetings and introduction. It is going to be the same. Next, for my confirmation purpose, can you please provide me your health documents? Health documents provide ചെയ്യാമോ? Okay പറയുക, പേഷ്യൻ്റെ പേര് വിളിക്കുക. Next, you can say, thank you for providing me your documents. Let me go through it. You can add these 2 points. First one, when they are providing you the documents, you can say, thank you for providing me your documents. Let me go through it. ഞാനതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കട്ടെ.
Let me go through it. And after that, you already know the patient name. So you can start with okay, patient name. So from your documents, I can understand that you are referred to know more about the ECG procedure. Am I right? You are referred here to know more about the ECG procedure. അപ്പോൾ പേര് 3 minutes ടൈമിൽ ചോദിക്കുക. ഗ്രീറ്റിംഗ്സും ഇൻട്രോയ്ക്കും മാറ്റമൊന്നുമില്ല. കൺഫർമേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഹെൽത്ത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചോദിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം തന്നെ താങ്ക് യു പറയുക. താങ്ക് യു ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് മീ യുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പറയുക. ലെറ്റ് മീ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഞാനതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്നുള്ളത്. പേരിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഓക്കെ പറയുക. പേഷ്യൻ്റെ പേര് വിളിക്കുക. സോ ഫ്രം യുവർ ഹെൽത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ റെഫേർഡ് ടു നോ അബൌട്ട് ദ ECG പ്രൊസീജിയർ. യു ആർ റെഫേർഡ് ഹിയർ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ECG പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? So confirm task is clear for everyone, I guess. Next one is just examined or you have examined. In this case, there is no need of greetings or introduction. Greetings venda, intro venda. Name to be asked during the preparation time. പേര് preparation ടൈമിൽ ചോദിക്കണം. Because you had just completed the examination. You are going to start your conversation with thank you for allowing me to assess. Based on my examination, I can see that. എന്നെ allow ചെയ്തതിന് thank you. ഇനി എൻ്റെ എക്സാമിനേഷനിൽ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യമാണ് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ഡൗട്ട്സ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ക്ലാരിഫൈ? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഡു ആസ്ക്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. I hope it is clear. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർലുക്ക് വേണ്ടത്. So please do go through all these things. I think everything is clear for you. If you have any doubts in the upcoming days, you can comment it down. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ? I think now we can conclude the session. Everyone is clear with the explanation and all. So once again, all the best to all the students who are going to write exams on the Jan 27th. Please be calm and be focused on your role play card. Don't take over stress during your preparation time. Okay? So once again, thank you all for joining the session.